Hello, akkam jirtu? Ani dheeressaadha. Akkuma yeroo darbe isiniin jedhe Oromiyaa Dijitaalaa barattoota elementarii irraa kaasee hanga yuunivarsiitii jiraniif tiituurii kutaa kutaadhaan qopheesse isiniif dhiyeessuuf qophii hunda xumuree jenne. Wantoota jenne giddu galeessa godhachuudhaan barattoota kutaa 11ffaatiif gosa barnoota Information Technology kutaa kutaadhaan isiniif qooduuf qophii hunda xumurree jira. Kanaaf paartii jalqabaa yookiin paartii tokko yookiin boqonnaa tokkoffaa paartii jalqabaatti itti dhiyaadhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Barumsa gaarii. Okay, let's go. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti fuudhnaa. Boqonnaa tokko yookiin immoo Unit 1 Information System and Data Application. Information System and Data Application yeroo jennu termoota yookiin immoo konseptii lamatu jira. Information System kan jennu jira akkasumas immoo Information Systemiin bakka itti hojjetu zaati means it is application kan jennu yookiin immoo Information Systemii bakka itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf konseptota kana tokko tokkoon waliin ilaalla jechuudha chapter kana keessatti. At the end of this chapter, you or student must be understand the following things. That means define data. Data hubattanii ibsuu danda'uu qabdu jechuudha akka chapter kana xumurree. Akkasumas immoo koorsii kamirratti illee at the end of this unit student will be able to kan jedhu kana jalqaba sammuu keenya keessatti qabannee barnooticha eegaluu qabna jechuudha. Sababni isaayyuu targetiin barnoonni kun qophaa'e yookiin information technology for grade 11 kan jedhu kun kan qophaa'eef chapteroota 6 qaba. Chapteroota 6 keessaa chapterii tokko kana keessatti warreen kana hunda isaanii cover gochuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf osoon eegaliin dursinee warreen kana qabachuu qabna jechuudha. Define the data information knowledge and wisdom flow chain. Kana jechuuni osoo information system in eegaliin dura warra kana understand gochuu qabna. Erga warreen kana understand goone yookiin immoo garaagarummaa isaanii erga adda baafnee booda gara information systemii ibsuutti deemna yookiis immoo information systemiin eessatti akka nu fayyadu adda baasuutti deemna jechuudha. Akkasumas immoo information systemii maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna jechuudha erga boqonnaa kana keessatti xumure. Kanaaf sirriitti wal hordofuu qabna. Gaaffii yeroo qabaattanitti komentii irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo information systemiin component akkamii qaba yookiin immoo wantoota akkamiitu walitti dhufee information system wanta jennu kana uume. Isa jedhus identify gochuu danda'uu qabna. Sababni isaayyuu chapterii kana keessatti waan barannuuf identify gochuu danda'uu qabna jechuudha. Akkasumas state the function of each component of information system. Also describe different application area of information system. Information systemii kana bakka itti apply gochuu dandeenyu yookiis immoo bakka itti fayyadamuu dandeenyu ibsuu danda'uu qabna jechuudha erga chapterii kana xumurree. Another thing is recognize the value of information through its application to solve system problem. Fakkeenyaaf information systemii kana erga hubannee booda recognize gochuu yookiin immoo beekamtii kennuufi. Fakkeenyaaf mobile banking yookiin mobile banking harka keenya irratti fayyadamu ta'uu danda'a. Banking systemiin nuti fayyadamu ta'uu danda'a. Information systemiidha isaan booda sirriitti siniif ibsuu nan yaala. Then warreen kana ibsuu danda'u. Akkasumas immoo information technology entrepreneurship yookiin immoo hojii uumuu keessatti gahee akkamii akka qabu leesuma keessatti ilaallaa jechuudha. So chapterii kana keessatti generally warreen kana baranna. Concept of data, information, knowledge and wisdoms. Warreen kana hunda isaanii ibsuu danda'uu fi barachuu qabu. Warreen kana irratti discuss goona jechuudha. Kan biraa relationship and difference of this data, information, knowledge and wisdom. Also discuss information system and its components of shan qabama information system booda waliin ilaalla. Hardware dha, software dha, network, data yookiin immoo database kan jennu kana yookaan immoo manpower yookiin immoo human resource or people jennee kaa'uu dandeenya warreen components sun illee ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Akkasumas the application information system in areas such as e-banking, e-government, e-learning. Warreen kana keessatti e-learning keessatti information systemiin akkamitti nu fayyada. E-government keessatti, e-banking keessatti immoo e jechuun electronic warreen jennu suniin bakka buuna yookiin immoo digital isa jennu kana jechuudha. So let's start
yoo barnoota keenya waliin eegalle asirraa eegalla jechuudha. Data, information, knowledge and wisdom. Garaagarummaa akkamii isaan gidduu jira. Akkasumas immoo walitti dhufeenyi isaanii yookaan akkamiin isa jedhu sumaan laallaa jechuudha. Before that, brainstorming kan jennu amma akkuma isin kilaasii keessatti ilaaltan barattoonni barsiisaan keessan kan jalqaba ittiin isin hubatu jechuudha. Warreen kana dubbii kana sobrachuun eegaliin dura tilmaamu yookiin immoo sammuu keessan keessatti deebisuu yaalaa. Sababni isaayyuu booda erga kana baranne ishiin kun ifa nuuf taati jechuudha. Reflect on the value of information in our daily life. Jiraachuu keenya guyyaa keessatti yookiin immoo hojii keenya guyyaa keessatti informationii akkamiin fayyada value isaa maalimee kan jedhu sammuu keenya keessatti yaaduu danda'u qabna jechuudha. So kana eegaleen. So directly when we start the first concept or the first topic of this chapter, data kan jennu kun maali? Data kan jennu kun maal jechuudha? So data is a raw fact that cannot give meaning on this. Data kan jennu kuni raw factidha. Garuu qofaasa of danda'e hiika kennuu kan hin dandeenye dataadha jennaa jechuudha. Raw fact that cannot give meaning on this way of isa hiika kennuu kan hin dandeenye. Akkas yeroo jennu immoo maal jechuudha? Kana hunda isaa osoo hin dubbisiini data jechuun raw factii ofiisaa kan hiika kennuu hin dandeenye. Yoo maal ta'edhamu kan hiika kennuu danda'u data fi data walitti daballe hiika kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf it is a representation of what we see and perceive using things like letters. Qubeen afaan Oromoo nuti fudhannu yookiis immoo English letters warri jennu suni dataadha jechuudha qofa isaanii. Yoo walitti dhufanidha amma fakkeenyaaf hanga zediitti yoo walitti dhufneettiin wordii uumna. Wordii nuti uumnu sun immoo walitti dhufee senteensii uuma. Yeroo suni gara hiika kennutti deemaa jechuudha. Kanaaf letters, numbers amma fakkeenyaaf 100 asitti 100 fudhannee 250 akkasumas immoo age Ethiopian sosoo jennee jechuudha. Hiika kennuu dhiisuu danda'a warreen mooyee Itoophiyaa kan jennu kun immoo are considered as a data akka dataatti consider gochuu dandeenya warreen ammasitti fakkeenya fudhannee laata. Each does not give meaning on isa waan akkuma jalqabaa sitti jenne dataan ofiisaa of danda'e hiika kennuu hin danda'u jenneerra kunis asumatti irra deebi'ee akka for example if we take 100 can be the weight of person. Ulfaatina namaa ta'uu danda'ama fakkeenyaaf itti waa dabaluu qabu danda'a yookiin immoo daataa bilaa kennuu dandeenya jechuudha. Can be the weight of a person or the measurement of distance. Akkasumas immoo distance fageenya tokkollee ta'uu danda'a jechuudha. Distance fageenya tokkollee ta'uu danda'a jechuudha. Another concept with this data is like with the word Ethiopia waan jennu kana asitti fudhanneera dataadha qofaasaa hiikan qabu jenneera. The word Ethiopia can be country name maqaa biyya keenyaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo person name nama Ethiopia jedhamu namoota baay'ee jiraachuu danda'u yoo waa itti dabalame information isaa yookiin immoo hiika kenna jechuudha. Another thing is data is recorded and stored using numbers. Data kan jennu kun store kan ta'u yookiin immoo bakka tokkotti kuusuu dandeenyu bifa lakkoofsaatiin, bifa barreeffamaatiin yookiis immoo bifa suuraatiin data store gochuu dandeenya jechuudha. Sababni isaayyuu numbers is data, text is also data and images also data. Some data can be represented better by number than text. For example, age is better represented by number than texts. Fakkeenyaaf umurii namaa textidhaan hanga represent goon numberiidhaan no represent. Likewise, words such as name are only represented by text. Maqaan namaa lakkoofsaan bakka hin buufnu. Kanaaf data representation jenna jechuudha warreen akka number, text, image kan. With the development of satellite technology, representation of data in the form of image has become very popular. Fakkeenyaaf image illee akkasuma yeroo data satellite irra ilaallu data represent gochuu dandeenya jechuudha. Warreen kun number, text, sound, image, video and satellite mappii kan olaanlama fakkeenyaaf dataadha jechuudha. Kanaaf data warreen kanaan bakka bu'uu dandeenya jechuudha. So this one is the first concept of data. So wanted nuti asirratti hubachuu qabnu data jechuun raw fact. But ofiisaa kan of danda'e hiika nuuf kennuu hin dandeenye dataadha jechuu dandeenya jechuudha. Yoo walitti hidhame immoo hiika nuuf kennuu danda'a akkuma jalqaba Itoophiyaa wanti jennu kun maqaa namaallee ta'uu danda'a, maqaa biyyaallee ta'uu danda'a.
Maqaa biyyaa ta'uudhaaf biyya keenya Itoophiyaa yookiis immoo biyya aardii Afrikaa keessatti argamtu osoo jennee biyya isa ibsu sunidha jechuudha. Akkasumas immoo hiriyyaa keenya Itoophiyaa jechuu dandeenya yookiis immoo nama ollaa keenya galu tokko Itoophiyaa jechuu dandeenya jechuudha. Another concept with this one is activitoota as jiran kanallee ofii keessa yaalaa. Sababni isaayyuu aktiivoonni kun warri numa asitti baranne kana akkasin asitti hanga kam akka hubattan sin beeksisuufi. List and explain the different form of data representation. Ani amma kana sinittan dubbadha akkanaan booda sinittan dubbadhu activitoota. Warreenuma kana jechuudha deebiin isaanii. List and explain the different form of data representation: number, text, sound, image, video, and satellite. Warreenuma kana ibsine deebiinuu ta'uu danda'a jechuudha. Kana of keessa yaala. Also reflect on why you need to collect and store data. Data maaliif collect yookiin immoo funaanna yookiin immoo store maaliif taasifna. Warreen kanallee sammuu keessan keessatti yaaduu yaala. Data maaliif akka collect yookiin immoo funaannu akkasumas immoo store maaliif akka goonu itti yaada yoo siniif hin galle na gaafachuu dandeessu. The next topic is information. Dataan akkasidha hoo jennee dammoo information maalidha? Information maali? Information is the data processed in meaningful way to the end users. Jalqaba dataan raw factii ta'e kan ofiisaa of danda'e hiika hin qabne jenneera. Information immoo is a data processed in meaningful way. Data isa waa gubbaa kanatti waa'ee data haasaa turre sun processed ta'e yookiin immoo dataan tokkoo fi data biraa wajjin walitti dhufe yookiin hidhaameet meaningful way end user bira kan ga'u immoo information dha jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma dura jenne fakkeenyaaf Itoophiyaa wanti jennu sun dataadha. Itoophiyaan biyya aardii Afrikaa keessatti argamtudha hoo jenne hiika godhateera akka biyya ta'e nuuf galeera jechuudha. Kanaaf information is data processed in meaningful way to the end users. End users jechuun immoo fayyadamtoota bira warreen information yookiin immoo odeeffannoo tokko barbaadan bira gahuusaa jechuudha. Regarding daily sales data, not give meaning amma fakkeenyaaf gurgurtaa nuti oomisha keenya tokko guyyaa guyyaadhaan gurgurru qofaasa hiika qabaachuu dhiisuu danda'a. But when we aggregate daily sales by week of the month, it become information that shown whether the sales are increasing or decreasing. Kanaaf dhuma ji'aatti yookiin dhuma torbaniitti akka wantoonni nuti gurgurru sun dabaluusaa yookiin hir'isuusaa wanti represent godhu immoo information dha jechuudha. Wantoonni nuti amma fakkeenya wantoota tokko birrii 500 qarshii 500 itti gurgurru guyyaa lammaffaa immoo birrii 300 birrii 200 itti gurgurre galii nuti gurgurtaa keenya irraa argannu hir'isaa akka jiru nuuf mul'isaa jechuudha. Kanaaf information immoo waan sunidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo by asking relevant question about who, what, when, where. Warreen kana gaafannee nuti deebii argachuu dandeenya taanaan warreen sun information dha jechuu dandeenya jechuudha. Who, what, when, where. Warreen kan deebii arganna taanaan deebii nu deebisuu danda'a taanaan waan kanaaf information jechuu dandeenya jechuudha. Data wanti nuti as jenne sun gaaffii warreen akkasii kana deebisuu danda'a information dha jechuudha. We can derive valuable information from data and make it more useful for users. Also, we can derive valuable information from data. Data olitti dubbachaa turre sun irraa information drive gochuu dandeenya jechuudha. Yoo processed goone. Also, therefore, information processed data that used to answer certain question. Questionoota warreen asitti kaawwaman kana. Waan kana eenyutu hojjete? Akkamitti? Yoo eessatti wanta jedhan kana yoo deebisa ta'e information dha jechuu dandeenya jechuudha. Like data akkuma dataan olitti warreen kanaan represent ta'e akkuma dataan asitti warreen akka number, text, sound kanaan represent ta'e information can be also represented in different forms. It can be represented in the form of table. Akka table irratti represent ta'uu danda'a. Line graph, bar graph or formula warreen kana irratti represent gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaan keessanii warreen kana keessaa kamtu dhugaadha yookiin sobadha isiniin jedhee data can be represented by table, by line graph, by bar graph to isiniin jedhee sobadha jechuudha. Sababni isaayyuu kun information dha malee data miti warreen kana represent gochuu dandeenyu. Isaanis immoo kun asitti table, bar graph,
Kun immoo line graph ishii jennu sun jechuudha. Ishiin kunillee data represent gochuu dandeenya, formula jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf different form of information representation ammasitti waan kana hubattan jechuudha. Data fi information asitti garaagarummaa isaanii hubannee jechuudha. Akkasumas concept kana ammas irra deebi'aa hubadhaa sen. Kun ishiin asitti quintals jennu kun quantity ittiin measurement kiloogiraama 100 kan lakkaa'u quintals kan jennu suma nuti baadiyyaatti beeknu jechuudha. Suma xaafii boqqolloo baaqelaatti naqannu sunidha isa ibsuu barbaadeetidha jechuudha kun jechuudha. Kanaaf activity kana deebisaa sinis ofii keessan asitti deebisaa yoo siniif galuu baate immoo comment naa godhaa. Another thing is knowledge. Knowledge can jennu is understand which is acquired by further processing and integrating different set of information. Argitanii amma conceptii dhuma wal fakkaataadhaan deemaa jira jechuudha. Data jennee data erga jennee booda ittaan sana immoo maal jenne? Information jenne. Informationiin immoo integrated yoo ta'e yookiin immoo understanding wayidhaan yoo ta'e informationiin data jechuu knowledge jechuu dandeenya jechuudha. Knowledge jechuu dandeenya understanding wayidhaan yoo ta'e jechuudha. Which is acquiring by further processing and integrating different set of information. Set of information argitanii set of information in understanding way yoo ta'e yookiin immoo information nuti arganne sun understand gooneet yoo itti fayyadamne knowledge ta'eera jechuudha yookiin immoo beekumsa isa jennu kun ta'eera jechuudha. Beekumsa isa jennu kana ta'eera jechuudha. It includes both understanding and skills. Knowledge kan jennu kuni waan lama of keessaa qaba. Tokko understanding dha. Lammaffaan immoo skill yookiin immoo ogummaa isa jennu sun yoo of keessaa qabaate knowledge jennaan jechuudha. Akkasumas for example, when you tell a child how to ride a bicycle, amma fakkeenyaaf nama tokko yookiin immoo daa'ima keenya tokkotti akkamitti saayikilii oofuu akka dandeenyu yoo nam tokko daa'ima isaa barsiise, you are giving information. Daa'ima suniif information kennuu itti jirraa jechuudha. Information kennuu itti jirraa jechuudha. Akkatti daa'imni tokko saayikilii oofuu bartu yoo itti himne information kennuu itti jirra jechuudha daa'ima suniif. Giving information jechuu dandeenya jechuudha. This help the child to understand how to ride a bicycle. Information nuti kennine sun immoo daa'ima keenya maal understand to how to ride a bicycle. When a child applies the information in riding a bicycle, information is targeted. Yeroo hojiirra oolchu yookiin immoo gara iskiliitti yeroo jijjiiru daa'imni keenya maal ta'e jechuudha? Knowledge ta'e jechuudha. Knowledge ta'e jechuudha. The child acquires the skill necessary to properly ride a bicycle. Gara gadiitti ilaalla jechuudha. Namni daa'ima isaa yeroo itti saayikilii barsiisaa jiru. Then the information become knowledge jechuu dandeenya jechuudha. The information walitti nuti arganne sun become knowledge yookiin information walitti daddabalamee knowledge ta'eera jechuudha. Knowledge ta'eera jechuudha. Therefore, knowledge is acquiring by integrating information from different sources such as reading a book. Reading a book irraa information argachuu dandeenya. Also, engaging with different activities. Bakka hidiriifaatti illee namoota walii wal arguudhaan discussing with other people. Hiriyoota keenya wajjin ta'uu danda'a, olloota keenya wajjin ta'uu danda'a, nama guddaa naannoo keenya jiru wajjin ta'uu danda'a. Information gara sun argaa jechuudha. Observing when something happen. Waan akkana kana observing goone yookiin immoo laaluudhaan. Observing jechuun laaluu ta'uu isa jennu suniin bakka buusuu dandeenya wantoota environment keenyatti. Wantoota environment keenya irratti uumaman laaluu ta'uu danda'a jechuudha. Also, knowledge is the capability to think and act. Wantoota naannoo keenya irratti kitaabota irraa dubbisuu dandeenya, different activity argachuu dandeenya, discussion with other people ta'uu danda'a, observing with something happen ta'uu danda'a. Isaan erga walitti qabannee booda knowledge immoo maalidha jechuudha. Knowledge immoo is the capability to think and act to solve problem or accomplish given task. Wantoota nuti kenname yookiin problem yeroo furu that is knowledge jechuu dandeenya. For example, the ability to read the textbook, or maintain computer is knowledge. Amma fakkeenyaaf kitaaba irraa dubbifne yookiin immoo internet irraa ta'uu danda'a. Kitaaba irraa dubbifne waan waa'ee maalii? Waa'ee akkamitti computer maintain godhan yookiin immoo computer suphanii jechuudha. Suniin booda computer keenya yoo suphuu dandeenye
wanta dubbifne sun gara knowledge'ti jijjiirreera yookiin immoo gara beekumsaatti jijjiirreera jechuudha. Also knowledge is more personal passions that can you retrieve and apply when you need it. Akkasumas immoo knowledge kan jennu kuni yeroo barbaannetti apply gochuu kan dandeenyu yookiin immoo gara action'itti yoo jijjiiruu dandeenyu knowledge jedha jechuudha. Afaan Oromoo qofaan odeessinee kan dhimnu osoo hin taane knowledge jedha jechuudha. Dura akkuma isiniin jedhama fakkeenya namichi kun akkamitti daa'ima isaa barsiisaa jira akkamitti akka saayikilii oofuu dandeenyu. Then daa'imti isaa information kennaafii jira jechuudha. Then daa'imti isaa maal godhe? Waan abbaa isaa dhaga'e sun gara hojiitti hiikee knowledge argatee jechuudha. Gara hojiitti hiikee knowledge argatee jechuudha. Then example of knowledge acquisition jechuu dandeenya jechuudha kana. Wisdom bira geenyerra fakkeenyaaf. Information gara actiitti jijjiiru knowledge jijjiiru. Wisdom immoo maalidha? Wisdom is the ability to make wise decision and judgment using one knowledge. Knowledge asitti arganne waluma qabatee deema dhageessanii daataa jennee asitti. Daataa jennee daataa informationii then knowledge then wisdom kan jennu kana bira geenyeerra jechuudha. Wisdom kan jennu bira geenyeerra. Wisdom immoo maalidha? Step isaanii akkasumatti si gadi deemaa jira argitanii. Hundi isaanii tokko tokko irratti depend ta'eera. Then wisdom kan jennu wisdom is the ability to make wise decision judgment using one knowledge. Knowledge arganne sun wanta murteessuu keessatti fayyadamu immoo wisdom jennaa jechuudha. It is the highest level of human understanding. Yeroo hubannaan keenya baay'ee ol ka'aa ta'etti wisdom ta'eera jechuudha. It is with good judgment and actions that contribute to living well. Sirriitti jiraachuu jechuudha. Akka barbaannetti socho'uu. Fakkeenyaaf namichi kun wisdom qaba jechuudha. Knowledge qaba. Information argate information knowledge jijjiirrateera. Knowledge sun immoo high level irra gaheera jechuudha. Then akka barbaadetti deemuu danda'a. Wisdom is like love, jaalala, intelligence, politics. In that it is good thing to have. The more we have it, the better we become. Warreen kun amma fakkeenyaaf emotion yookiin immoo feeling isa jennu kana keenya wajjin illee wal qabachuu danda'u jechuudha. Kanaaf warreen kana hubanneerra jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana ibsu nutti dhibaare amma fakkeenyaaf garaagarummaa jarreen kana hanga amma asitti ilaalle suni ibsuun isaa nutti ulfaataare ni ulfaatu jechaadha. Daataan maal akka ta'e erga qofaa barree, information maal akka ta'e erga qofaa barree, knowledge erga maal akka ta'e barree, kamtummoo kam dursuu qaba erga jennee barreerra amma fakkeenyaaf nu ibsu dhibu jechuudha. Kanaaf data information knowledge and wisdom can be hierarchically arranged. Tokko kan dursu osoo hin taane step kuma kanan deemu qabu jechuudha. Hierarchically arranged kan jedhu. Where data is played at the bottom and wisdom is played at the top. Jala data nama fakkeenyaaf jala kana ta'a. Wisdom immoo gubbaa asii oleedha jechuudha. Asii oleedha direct proportionally isaan qaban asii oleedha jechuudha. So placed at the bottom of the top pyramid. As you move up in the pyramid, the value you get increase. As you learn nuti anguma dema dhufne value yookiin immoo bu'aan nuti argannu increase ta'a jechuudha. The more data is enriched with meaning and context, the more knowledge and insight we get from it. The top of the pyramid is where we have turned the knowledge and insight into wisdom. Topic kan irratti immoo fakkeenyaaf wisdom is that means high level of understanding isa jennu sun jechuudha. Kanaaf kuni maal jenneer unprocessed yookiin immoo raw fact ta'ee hiikama taasaa kan hin qabne data jenneerra. Processed data immoo information dha jenneerra. Processed data immoo information irra jenneerra. Information arganne gara action yoo jijjiirre immoo knowledge ta'a jenneerra. Knowledge dhuma kana immoo high level isa yeroo fayyadamu for decision making yoo jenne immoo wisdom ta'a jechuudha. Kan akkasitti hubachuu qabnaa jechuudha. Also, the difference between data, information, knowledge, and wisdom can be further explained following. Si gadee warreen kana sirriitti dubbiftanii garaagarummaa isaanii adda baasuu dandeessu. Data is anything represent number, text, image. For example, this one is data. Hiika homaan qabochaadha akkasitti ta'e. This one is also data. Lakkoofsa bilbila keenyaa yoo dataadha jechuudha. Data information may be viewed as put into a context. Data context itti galchuu yookiin immoo wantoota iddoo garaagaraa jiru walitti fidnee information ta'uu data akkasitti kee jechuudha. So may be viewed as data put into context. Processed data jechuu dandeenya jechuudha kan. It is an organized form of data to provide meaning. For example, when we say that
when we say this one. If a person phone number, the data become information set of data that can really be processed and structured. So as it want challisne lafa nagne sun yoo kuni lakkoofsa nama dhuunfaa tokkooti jennee process digoone information ta'eera jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuu qabna jechuudha. Knowledge kan jennu immoo akkuma dura jennee information asitti arganne gara action itti yoo jijjiirre akkuma dura isiniin jedhe abbaan daa'ima isaa akkamitti saayikilii oofuu akka dandeenyu himee daa'imti sun your action it is knowledge refers to understanding pattern rules or other mechanisms that serve as a guide for our future action. Abbaan borulle daa'ima sun bira hin jiru yoo ta'e daa'imti ofiisa saayikilii oofuu danda'u qaba jechuudha for future action kan jennu jechuudha. It is emerged from further processing and integration. It is emerged from further processing and integration of information. It is more complex than information. Complex information is more personal and passionate. Knowledge shape and guide our action. Wisdom can generate is ability to think and act using knowledge. Think and act using knowledge. Fedamnet your act on freedom your kaban or highest level in human intelligence. Wisdom is included. Thinking, a logical thinking your develop. Creativity thinking and collective thinking yeroo dabalatu decision making yeroo dhufnu wisdom ila jechuudha dandeenyu. Kanallee isiniif dhiiseera wanneedha. Kanaaf yeroo itti aanu yookiin immoo paartii lammaffaa yookiin kutaa lammaffaa introduction to information system chapterii olii irratti isa jalqabaa somne kutaa itti aanutti ilaalla. Kanaaf hiriyoota keessaniif hanga dhuma chapterii 6tti paartiidhaan waan isinii godhuuf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiina. Turtii gaarii commenti godhaa waan isin dhibe immoo waan barbaadan illee commenti godhaa waan isin dhibe jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isin jedhama.